Всем добрый вечер, дамы и господа. Всем добрый вечер. Так, сейчас посмотрим, как у нас идет чат. Чат. Все вроде хорошо. Тут все вроде хорошо. Продолжим играть в Kingdom Come Deliverance. Так, это не то. Это я отдельно прохожу. Кварь. Хаваем. Навыки, что есть, пьянство. Седьмой у нас уровень. Что у нас сейчас задание? Выследить вонючку, турнир. И навестить Терезу. Попробуем сегодня попроходить. О, линию с этим, с мельником. Так, что-то мне это не нравится. Сейчас, секундочку. Вот тут все хорошо. Сейчас чат еще раз настрою. Точнее, выведу, куда мне надо. И продолжим. От пьянства такая резкость. От похмелья, точнее. Сколько у меня денег, кстати? 1,7. Куда я скачу? Не в ту сторону. Теперь правильно. Ну-ка. Будет там эффект, нет? Активировали умение дикарь. В прошлый раз мы где-то... Пиво. Что за интересное место? То, что поспать можно, что ли?
О, спасательный шнапс. Самогон. Плюс 1 сохранялка. Отлично. Так. Давайте легче так сделаем. Там посмотрим. Нападет на меня кто-нибудь, не нападет. Нет, не напал. Тереза, ты где? Shouldn't you tidy it? How about now? That sounds wonderful. Everyone says that I want you to take me there. Have you ever been to? Me and my father used to start. What do you think, Hal? And just where might? Just above the upper gate, a little before you eat. Почему бы и не сходить? Why not? You'll have to try Столько времени до тебя доходил. Let's be going then. Куда пошла? Даже переодеваться не будешь? Что такая серьезная-то? Go to taverns a lot, do you? Sometimes. If I want a proper meal, I have to. You wouldn't want to eat the stuff I cook. То, что мы готовим. I haven't forgotten that bet you made back in Scallops that time. Don't talk about those oat cakes. Fritz's belly heaves at the very mention, even now. And that's where you go to woo wenches, is it? Yeah, naturally. The taverns and baths are where the best ones gather. You lout. You take it the wrong way. I'm not taking it any way at all. It's all right. I'm only joking. I don't go picking up women in taverns. I prefer a different sort. What sort might that be? Что со звуком? You're such a... Come on then. Секундочку. So, here we are. Вот мы и пришли. Should we order something? Yes, definitely. Service? Сервис. Pair of lovebirds. What would you like to order? Свидание. Is it alright? It's excellent. This ale, there's no better in the province. You know what? What? What are you doing? Oh, no, Пляск. no. Oh, But really? yes. Oh, come on, be brave. No, I've never... Hand on my hip. I don't even know how. And off we go. But really, I don't know how. You're doing just fine. Alright. No, All right. it's fine. Надо было приодеться, конечно, покрасивше. А не вот это вот. Not so bad. Все, поплясали, хватит. Want me out? And you said you couldn't dance. Не умею, конечно. How about a dance with a real man? How about you leave me alone and bother someone else? Oh, come on. О, To waste a body like that on a scrawny boy like him. You got tits like a cow in calf. Ah, that's it. I like a woman to fight before I fuck her. ой, ты козел. You'll pay for that, boy. Нос иди себе поправь, или я теперь еще поправлю. А, схватил, да? You'll get what for. Давай.
До предела! Ай-яй-яй-яй, понял. Не лезь мне на рожон. Так в смысле? Я ж нажимал. Сюда. Еще? Хорош. Вратая проводится патруль. Ой, патруль. Турнир. My hero. Does it hurt? Не. You should worry about the other fella. I'm fine. Ow! Of course you are. That's why you wince every time I touch you. You saw him off, though. He wasn't feeling so playful after you'd finished with him. That tickles. Baby. Эти батюшки. Как-то мило. Не, можно было вообще меч достать просто, да и все. So, you'll probably be fine. But try to give your hands some rest. Don't go lifting anything too heavy. А как же меч? Thank you. Can I take you home? You never give up. Are you sure you don't need a bit more rest? Не, давай я I лучше. can find my own way home. I'll manage those few extra steps. Come on then, you. Чего? I'll give you this. Nights out with you might be painful, but they're never boring. I do my best. You should go in before Peshek starts fretting. Чё? Ну поцелуйтесь уже, чё? Как не бывало, пошла. Oh. Oh my god, this is crazy, man. До 8. Ну все, наверное, не изучу. Или все изучу. Нет, еще чуть-чуть осталось. Турнир вратарь. Чё хотел? Навыки. Чтение. Угу. Давай вкачаем. Магистр первый. Сейчас, секундочку, подойду.
Все, продолжаем. Пиши, хватит спать. God be. Even up. So, would you happen to, Of course I would. like last time? Properly done this time. And who else to set the task to than you? The thing is, one of the rich townsmen left his ring behind the last time he went to the baths for some wenching. Too drunk to see it, no doubt. And now he wants it back. And Why not turn to the bailiff? why not? Because he doesn't want anyone to know about his bathhouse visits. And the girls in the baths are wary of selling the ring, so we'll make life easier for them. Consider it Ну, done. давай попробуем. Don't worry. You won't be left short. The ring's hidden in the chest in the bathhouse madam's chambers. Take care. Вора видит издалека. В купальню, да? Не, давай сохранимся. Здесь. Что у нас тут? Плачь, плачь, плачь. Блин, че пугаешь-то? Угу. Who are you? Только спалили. И тебе люлей не давал? Макал. Good day to you. Давай That's драться. fine. You put up quite a... Good luck to you. Bollocks! Давай. Дыши глубже, бери лучше.
Хорош. Ах ты, сучка. Можно убить, а можно обобрать. Как-то так. Чтоб не сильно звенеть. Что у нас, как там стрим идет? Что-то не посмотрел, вроде все хорошо. Вроде все хорошо. Угу. Все, погнали. Так, что там общий уровень, да? Навыки. А, незаметность. После совершения преступления вы получаете предупредить либо живучести до тех пор, пока вас не поймают, или вы не покинете место преступления. Давай это. Шум от дождя. Давай это. Первую помощь вкачаем. Вторую. Пускай будет так. Так, а что двери-то закрыты, алло? А, нет, открыты. Ждем до 9 еще. А, блин. Иди сюда. What's the matter, laddie? Ты откуда взялся? Давай, вали отсюда. Что ты вот туда зашла? Куда все поперлись, алло? I'm sure I heard something. С Дэна. Давай, пропускай дальше тебя. He doesn't look drunk.
попробуем. Сложно. Теперь могу. Есть. Все вскроем нахер. О, шнапс. Что-то я не видел там никакого сундука. Ой, кольца. А. Здрасте. Несите кольцо пешику. Погнали к пешику. I'm glad. I have that ring. Принес вам кольцо. Excellent. They'll be hopping mad at the baths once. 50 грош. I hear you're. Certainly. I'd like to practice. All right. Так, Now, ладно. Вскрытие замков. 4. Чуть-чуть. Any chances? for you, always. A friend of mine, And you've become an officer of the law, is that it? a likely turn of events. No, I'm pleased to say this is good old-fashioned stealing. There's a deed of sale for that land, not quite in his favor. So it would be a fine thing if it went missing. Документы на землю, что ли? Very well. Where do I need to liberate it from? From the bailiff himself. Ha! You should see the face you're pulling. I never said it would be easy. The deed is supposed to be at the rat house somewhere. On the table, among the... I'll manage somehow. That I don't doubt. And you needn't... Good luck then. Понятно. Где-то в Ротае. Интересно. Пошли попробую украсть.
Сколько у меня, кстати, этих? 3. Врата, да? 1,9. Fresh bread, come and get it. Man cannot live by bread alone. Bread baked just this А, morning. вообще не там. Bread. Этот замок слишком сложный. Flour, egg, salt, yeast. Let it bake a bit, and you'll be able to feed the whole family with fresh bread. Не могу скрыть. Давай есть. Открыли и забрали. А это сейчас вскроем. Ой, у меня перевес, да? Упс. Salt, caraway seeds, garlic, and more. You'll find it nowhere else. Главное охрану пройти. Ты не можешь бежать. Мыть. Сюда ничего пьем. Excellent. Продать все краденое. Бом. Бом-бом. Перевес.
Не, можно было, конечно, на конешке пробежать. Ну ладно. Так, у меня сейчас же навыки. 5 замков до 5. Можно еще подучиться. Пешек, ты где? Шо? Я с тобой хочу поговорить. I have the stolen. Ha! Good work. And I 175. Will you teach me how to pick? certainly. I'd like to practice. All right. Now, Карманная кража. I hear you're. certainly. I'm interested in more about. All right. 180. Now, take care. Очко +1. Мельник, ты где? Продать краденое. All right. Good luck then. Шнапс. Оставим себе. $83. Поторгуемся. Let's talk about. Даже так. Прикольно. Облегчаю вскрытие. Лишь надо лучше облегчить себе вскрытие замка. Так, что у нас? Журнал. А, 3 побочных задания. Ладно, давай еще посмотрим, что ты мне дашь. Я ищу работу. Once again, I can help you there, but once you find out what I have in mind, I see. Am I to free the king from imprisonment or steal Sir Divish's finest steed? you know what? You're not that far off the mark. Sir Hanush has in his possession a certain beautifully illuminated volume. Not that he knows how to read, mind. He got it as a gift from someone. Don't tell me that you can read. Ha! Never let it be said I'd waste my time on such trifles. But I do have a buyer ready, and as you can imagine, a book like that Книгу в переплете pure золотом. gold. I trust your reward will be generous. Where will I find this book? Have I ever let you down? Fear not, Hal. This time you'll be getting more than usual. Because of the extra risk, stealing from your own liege lord. If they catch you, Если меня схватит. Самое ключевое слово «если». you'll find the book right there in Hanush's chambers at the castle. It won't be easy to get in, but I'm confident you'll figure it out. Best of luck. Can you? What's the? What? Do you? That's. I'll see you later. Мы увидимся позже.
Сам замок надо сходить. Уф. Жестко. Так, ну-ка подожди. Слезь с лошади. Теперь можно скакать. Это будет интересно. Дорогу, дорогу, дорогу. Короче, пса у меня не будет. Так как надо дополнение. А дополнения у меня этого нет. Это? Да, это книга. Самое легкое задание. Пришел, увидел, победил. Курлык. С чем он там играет? Ну да, там повязка же висит. Пешек, где ты там? Hey, lad. Я принес вам эту книгу. Great work. Here's your well-earned reward. I got a down payment, and the buy. Good luck then. Удачи. 250 грош. Грош. Нормально. Два и два. Так, навыки. Скрытие замков 6. Шестой. Ну ладно. Идемте, знаешь чего? Отхерачим-ка мы там злодеев. Че разорался? Не ори, дома не ори. Че разорался, блядь?
Даже никто не остановил? Yeah. Придорожная часовня. А, угледжоги. А, нет, травник. Бабушка, ты где? Greetings. May the Lord watch over you. Все отлично, все клубнично. Сколько их, интересно, там? Вижу одного. Сюда. Серьезно? What the hell was that? What's that? Не, не бежишь со мной. Going on there? Well, I never. О. The battle begins. Raise the alarm! Watch out! To arms! Get over here! Hey, Иди all сюда. of you, gather here! Raise the alarm! Ты один, да, бежишь? Давай. Bring it on! Ай-яй-яй. Сильный малый. Jesus Christ! Ах, ты сучка. Ha! That's gonna cost you your life! Here! Kunda! А нахер. I'm gonna... Уф. О, здрасте. Сука.
Добить. Не знаю, куда ты там, конечно, тыкал. Собираем все обратно. Надеюсь, с таким перегрузом смогу сесть на лошадь. Сука. Ну не. Не то выкинул, дурак. Хотя можно идти дальше поразвлекаться еще. Так, вот здесь, да? What have we got here? Entertainment. Great. Ай-яй-яй-яй-яй. Сюда. Блин, вас двое. Да, сучка, 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 где? Давай. На тебе, сука. Ай-яй-яй. Сдохни ты, а. Это серьезно оказался. Не подожду, чувак, я тебя не подожду. Верные друга. О, два раскалендула.
Черный плащ, только свистни, он появится. Да фотка. Не может, да? Ладно, чё у тебя там? Блин, чуть-чуть-то перевеса. И все, нету перевеса. Добить. Хуаю. Есть. Пусто? Что-то херово. Изи-пизи, лемон-сквизи. Еще шмотки валяются. Сейчас мы заработаем себе состояние. А чтобы этот чувак не успел поднять их. Это же мельник? My God. I've got some good. All right. See you later. Чё, состояние торговца? Так, лошадка, что у тебя есть?
4-3. Эть. Сначала все продадим. I've got some good. All right. See you later. Да блин. I've got some. All right. Goodbye. Половецкий. Так. У нас там бой на мечах. Я все равно это не запомню. Сила 9. Скакали обратно. Yeah. Прибыли. 3-3. Нормально. Перевес, как обычно. Yeah. Тык-дым, конь. Только тут идет серьезно. Что там, девушка? Эй, девушка, красавица, ты мне очень нравишься. Анна. I've got some good. All right. I'll be with you. 164, да. Что мне все выйдет к тебе продать-то? Здесь 48. Репутация повысилась. И лучшее снаряжение.
Лук еще скинуть в лошадь, нахер он мне нужен тут. Так, все, теперь поехали к этому сотнику. Скажем, то, что завершили задание его. Дорожная часовня. Правильно скачу? Ну, почти да. Мне надо было налево на тропинке повернуть. По этой. Я. Тут никуда пошел. Стоять, кобыла. God save. I've taken care of. Where's the proof? Here it is. Good work. 100 грош. And that's not all. There's some trouble on the road to Sasau. Understood? Goodbye. Куда? Goodbye, стой. I have some. Let's see. Bastards deserved it. Can you teach? Certainly. I'm interested. All right. Давай заплатим. Лучше новый уровень защита. I'd like to improve. Certainly. I'd like to. First, you have to. 10-й. Good luck then. Ну ладно, хоть так. Бой на мечах 8-й. Введение боя 7. Кстати, давай. Что там? Дочитаем букварь-то. Ты стал сильнее. Ой, дождик. Ну, работает еще. Броник. Can you show me? Certainly. I'm interested. Wouldn't you rather? Well. Значит, поторговаться. Шесть косарей. Бах нахер. У меня 3,6. Угу. Ну, зато и стоит. Ну могу, в принципе, купить-то.
Ой, шлем такой, фу, говно полное. Там ничего не видно будет. Здесь 29, 11. 27, 27, 11. Эти лучшие стоят дешевле. Ну, торс слабо защищен. Так, пошли еще, знаешь, кому сбегаем? К оружейнику, посмотрим, что у него там. Good God. Good luck then. Good boy. Два и один всего. Меч Ирода. Пробойник. Резчик душ. А у меня вообще что? 57, 57, 3. Ну, в принципе, нормально. Пангануш. Henry, What's the problem? the Archbishop's vicar has come to Uzhitz. I don't know why it... I'm sorry. You don't have to apologize. It's the devil. I see. In this case, sadly, the superior in question is that nincompoop. What should I do about him then? Firstly, find out why he's really here. He might truly be on the hunt for heretics, which wouldn't be good news. Or it's equally possible he's here to size up my estate, which would be even... I understand. The best thing for me and all concerned would be for him to pack his bags and go back to Prague. How can I encourage him to do that? I can't just kick him out, can I? No, Certainly. of course not. But if you can make him believe there's nothing to find here, he'll be off in no time. So tell him I've sent you to... I understand. And my task is to assist him in finding nothing. Indeed. Very well. Поступай немедленно. Немедленно. I'll be careful. Don't worry. Goodbye. Good luck to you. Так, доспех. Че у меня? Торс самый слабый, да, 6 косарей. Три косаря, 29, 31, 15. 9, 31, 15.
Хм. Поговорить с викарем. И куда мне топать? Ужин нет. О, обаяние плюс 7 будет. Дождь стучит по крышам, словно мне назло. Так, сделаем 2 минуты перекура и продолжим. Сейчас приду, не уходить. Продолжим. Давай все-таки так попробуем. Вдруг получится безопасно пройти дорогу. Смотри, смог. Корчмарь.
Где? Йозеф. Сиськи. Safe? Certainly. For how long? Just the one. No problem. Here you You've got it all. You'll have no trouble finding it. Right inside. М. May the Lord watch over you. Наверху. Чик-чик, 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 чик-чик. О, сохранимся как раз. Сытость 46. Уф. Мало. А чем похавать? А хавать меня вроде нечем, короче, чем. Курим. Хавать хотим. Кушать. На частной территории. Поговорить. Jesus Christ. God bless. Даже 5 купим. Да, болтаем. saved. Sir Hanish, And why? I'm to assist you in your search. Oh, I see. How considerate of him. Well, you've come at the right time. I need someone who'll go unnoticed. Сува среди местных. I'm sure Sir Hanish told you what I'm doing here. He said you're looking for heretics? Exactly. I'm seeking out the sores that Полевел. afflict the body of the church. The rash of heretics. Valdensians. Dangerous heretics, one and all. Well, I'm not from Ujits exactly, so I don't know how well they'll accept me. That's good, because the last thing I need is one of these local good-for-nothings. I can't trust a single one of them. And they don't trust me either. But you're an ordinary lad with a likable face, if a bit simple-looking. You'll have a much better chance of learning their secrets. You flatter me, Monsignor. Very well then. Кого Are подозреваете? there any suspects? Everyone is a suspect, you can be sure of that. But I'll know more after I finish the interrogations. How did you conclude there are heretics here? We caught one in Gutenberg. He confessed to everything, including meeting up with others in Ujits a few times. And that was all he told you? By the end, all his strength had left him, so he couldn't even put Мучили. together a list. I'm guessing he didn't speak willingly. Of course not. Ага. Little wonder his strength deserted him in the executioner's clutches. It's a pity. He might have known more. My lad, guard your tongue. It's unwise to question the ways of Mother Church. А, действия церкви. Heretics are a canker on the body of the church. Do you know what's to be done with such an ulcer? You take the hot iron to it and burn it out. It may hurt. It hurt me too, to have to cause the man to suffer. But it had to be done for the well-being Гребаный of the фанатик. church. Who are these Valdensians? I've never heard of them. Really? Then you've either not been paying... Both possibilities are equally disturbing. But to answer your question, it's a... I gathered that much. But what form does the Look, boy, Very well, How can I help you then? Excellent.
Let's get right to I know how to get to where the heretics come. And what's stopping you from going there? That is to say, I know in theory. The crux of the matter is this. We caught a heretic in Kutenberg who told us of the heretics in Uschitz. Regrettably, by the time he got around to describing their meeting place, he was already raving and hardly coherent. Без сознания. So do you know where they meet up, or...? Possibly. His account was confused, to say the least. I have a record. Naturally, father. Otherwise, Sahanis Я would have sent... мечтать же. I see. It's a good thing at least the servants of the nobility are getting a suitable education. Some of their own offspring. Here's the record of the interrogation. From what I can... I'll do my best, father. I'll get work. God be with you, my... Чё там? Хавать надо. Ask away, my... I'll get work. God be with you. Как задание-то называется? Давай, перелазь уж. Что-то здесь. Правильно скажу? Правильно. Да, блин, подожди. Придорожная часовня. Забыл чат открыть. Карь. Улей. Интересное место. Чанка.
Ромашка. Что, ничего не вижу. Ого. Кого-то убили. Тормозим тут. Пенек. Офигеть, тут лес. Seems I found it. Исследование места сборищ. A cross, nicely carved. Someone in the village might recognize it. О, сундук. Скрыто. Ну, к нам. Ну, хоть что-то оставить-то надо. Нифига себе тропинка. Ужас. А, вон ты. Моя коняшка. Няшка. Тык-дык. Ой, не туда. Hey! Эй, Воробей. Отец. Jesus Christ. I've been looking. And did you? I think so, yes. It's just north of Uja. So I was right all along. Yes. This cross, some candles, an altar cloth, and. Fascinating. I don't. I've no idea. No matter.
At least I finally have something to go on. Now, why don't you ask around the... Very well. Or ask that good-for-nothing priest Godwin, though I doubt he knows. Goodbye. Goodbye. Где там? Отец. С кем мы там бухали, зажигали? It's father. А, блин. Это вонючка. Лол. Угу. Что-нибудь есть? Да, есть, конечно. Что там еще время? 12. Ну, он там, походу, в церкви должен, по идее, быть-то. Но нет. Может тут? Отец. Металлический щит. Где он находится? Что, за мной следите, что ли? Так, или автоматом он бьет, либо там кто-то есть. What the hell was that? О, отец. Well, I never. Is there something you need? Father, I wonder if you could tell me whose cross this is. I do know, but I'm not sure I can... I don't understand. Why not? People said they saw you talking with a vicar. They're afraid that Sir Hanu sent you here to help him. Well, that is basically true. Jesus Christ, Hal, are you insane? To get involved? Sir Hannah sent me to find out what he wants, and to get him out of here if possible. Well, then we share the same interest. But I'd still prefer it to end with nobody burned at the... Sir Hannes was quite clear. I'm to see to it that the vicar leaves, and when he finds what he's looking for, he'll go away, won't he? Eventually. But you can't even imagine the horror he can unleash. Where did you find the... Let's do a deal. I'll tell you where I found it, and you tell me whose it is. Very well. Tell me. Сделка. I found it in the woods. It looked like people met there. There were other things, candles, a cloth, and so on. Damn it.
That really does seem like... That the vicar is right to be looking here? Surprised me, too. So whose is it? The cross is definitely the Bowers, I remember that. But that just can't be. I can't believe it. What do you want to do? I don't know. But I'll do anything in my power to prevent a heretic... I see. My thoughts exactly. But the question still remains what to do about it. The vicar won't give up. You know what, boy? Before we do anything else, we ought to make sure whether... What do you propose? That's simple. Listen to how they say it. What good will... Prayers are sacred to all. And how... Don't you know how true... What good... That makes sense. But how... Certainly not. In the church they'd pray... I know they meet it... Alright. I don't know. What... Well, but on the... Where... No. Right. Farewell. Так, все, валим отсюда. Be off now, you don't belong here. Hey. Да блин, где? What part didn't you understand? Дай мне спуститься. Get going. Да-да-да, продолжаю. Ой, не то. Surrender! You call that shut? Я нечаянно. Now you what? You look surprised. Well, you won't forget this. Damn it. You purged yourself before the... Пошел в жопу. 225 грош.
Пабло, привет, смотрим стримы. Печатка. Смотрим стрим. В смысле смотрим? Стрим. Лол. Все, поправил. Спасибо большое, Пабло. Так, где у нас это? По месте. А, вон. Из-за чего мне... Так не помню, зачем мне штраф дали, конечно. Да, печатка. Я. Дикарь. Как у тебя дела, Пабло? Как проходят будни? Я что-то не обратил внимания сразу, что. Игра, да, нравится. Если бы не нравилось, не играл бы. Ну, если так рассуждать логически. От первого лица, да, от первого лица вся игра. Ну, катсцены есть, конечно, тут. А, ты устала, я тут все скачу. А, как ты подслушан. А, ну вон лестница. Пробуем. Не знаю. Нет, вроде нет. I could try listening from here. Подождать. Давай подождем. Что делать нам? Ну, тут сюжетная игра. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are bound to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Ничего такого не происходит. Может, есть такое дополнение. They took old Wenzel to the presbytery today. His farm is nearby. It's only a matter of time before they come for me. I know. And what are we going to do about it? That vicar is baying for blood, the beast. He will devour you alive. I do not intend to do anything about it. I shall not waver from my faith, nor turn my back on it. My dear, what on earth are you saying? If they come for me, I will go quietly. And I will not lie. Are you serious? Don't you know what they'll do to you? I can well imagine. But I am resolved. The Lord have mercy. Do not fear. I surrender to God's will. And I do not condemn you if you decide to leave. I'll stay by your side, although I'd rather that you decided otherwise. I know. And you have no fear, my brothers in Christ. Stay true to God's plan as I shall,
Go and spread the true faith amongst all good folk. I'm sorry, I wish there was another way. На нет другого You пути. should eat your supper and depart right away. Who knows? You may come for us at dawn. Кто может прийти к вам на рассвете? Кто-нибудь? Читаться с отцом Богутой. Фонарик. Короче, дело было вечером. Пошли поболтаем с отцом. Жили мы себе спокойно, жили с отцом и с матерью. Калится. Батя наш был кузнец, а сын, ну, помощник кузнеца. И вот в один прекрасный день нападают там враги, короче. И убивают отца с матерью, а нам удается сбежать от этого всего ужаса. И вот мы сейчас мстим, так сказать. Ну, сначала же надо обучиться этому всему, там, хорошо драться, там, живучесть поднять, броньку получше взять, оружие. На дворе 1403 год. Тут ни магии, ни фэнтези, ни там каких-то подземелий или еще что-нибудь. Нету тут такого. Все, как бы сказать, в реализм. Тут надо и пить, и есть, и спать, и отдыхать. Он даже наш герой читать-то не умеет. Тут даже читать нужно учиться. Ну, хоть нормальная карта есть. Можно ориентироваться. Я-я. Ну, да я не говорю, что это плохо. Это круто. Мне тоже нравится. И где он? Опять наверху, что ли? Что там делаешь? Ты на гранде еще тусишь? Так, чисто кашу там эти батл пасс выполняю, да. И все. Батл пасс выполнил, да. Не буду заходить пока. Богута, здорово. So I went to check on the Bauer farm, and I don't have good news. Do tell. They most certainly are heretics, at least as far as I can tell. Are you sure? What did you hear? Well, for a start, the evening prayers were led by a woman. That is certainly unusual, but nothing conclusive in itself. But that's not all. They're afraid the vicar will be coming after them. Who wouldn't fear that? That swine finds fault with everyone. Well, it's not like you'd have to try too hard. Mrs. Bauer plans to confess everything. Confess what exactly? Most likely her faith.
The people of the farm were trying to discourage that, but her mind's made up. Oh, good lord, that's all I need. What am I to do? Мы должны им помочь. Еретикам помочь? Давай попробуем. I don't know, but we have to help them. You're quite right. You have to talk them out of it, Hal. You must convince them to run. Convince them? That's easy for you to say. You haven't heard her talking. I'm sure. Ты играешь еще? You have to try at least. For their own good and for yours, Hal. Ладно, пошли попробуем помочь им. Now hurry. You never know when the vicar might come for them. Farewell. Поскакали обратно. Yeah. Yeah. Тык-дымский конь. А так там думал, этот стрим проводил, думал это. Если играть в нечего будет, то это в армейку обратно пойду, буду стримить опять армейку. Ну, чисто быстро ли я подымусь там до звания там какого-то. Ну, нет, капитана это зам, ну до летехи. Ну, что-то потом вспомнил то, что надо же Kingdom Come. Все будет правильно, симулятор скачек на лошади. Почему нет? Просто мы едем до места, скачем точнее. А потом вспомнил то, что я Kingdom Come не прошел. В принципе, не играл, можно сказать. И вот решил Kingdom Come пройти. Так, ты кто? Странник. Ну-ка, давай поговорим с тобой, странник. Что, только обокрасть тебя можно? Она большая? Ну... Без понятия. Ну, карта вот. Если что. Ну, она ж не коридорная, РПГ же все-таки. Так что можно подольше тут потусить. Там всякие задания дополнительные попроходить, там, прокачать себя там. Чтобы шмотки лучше можно было одевать. Также есть тут, ну, прокачка. То что. Поэтому, как в Ведьмаке, сначала идешь играть в Гвинт. Или там, это, потом идешь искать Цири только. Или в Скайриме сначала все побочки выполняешь, потом только идешь по сюжету. Mother of God, you look like you've been assaulted. Ой, даже набираться. What is it you need? I've come to ask something of you. Have you? And just who are you, young man? Я хочу вам помочь. That doesn't matter. The important thing is that I want to help you and your husband. I admit that I'm a little confused. You've come to ask me something, but at the same time you want to help me. What's going on? I want to ask you not to confess to the vicar. Just take your husband and get out of here while there's still time. I have no idea why you're so taken with my fate, or how you found out about my intentions. But I'll tell you one thing. Changing my mind is out of the question. I won't betray my faith. Nor my brothers in Christ. Ты дура, беги давай. Ага, я не знаю, да, сколько. Да, попробуем. I know how cowardly it feels to flee.
What it's like to abandon your nearest and dearest when they need you most. Then you must understand why I can't do the same. I do. But I also know that if I died that day, I would have achieved nothing by it. Whereas this way, I live on. And what are you living for? Revenge? Maybe. Почему? Тут есть... Сейчас тебе покажу экшон. Сейчас этот квест закончится. Не все же можно решать кулаками. I'm sorry, but I just can't act. I've had enough of persecution. But that's madness. You'd better go. And although I don't quite understand your motives, God bless. Серьезно, ну-ка, батяс. Не удалось, да? Печалька, чё? Я вас предупреждал. Я хотел вам помочь. Ходьбы и езды и разговоры. О, чувак, ты что, прилег отдохнуть, что ли? Путешествие. Ну, скорее всего, бежала оттуда. И что я тут найду? Ни хрена. Ладно, не хотите по-хорошему, не хотите бежать, будь вам по-плохому. Сдам вам викарю. Я ж попытался, все. Они не захотели. О, верховая езда прокачана. Если ваша лошадь ранена, она будет бежать быстрее. Если ваша будет возбуждена, давай раненую лошадь будем использовать. Так, это чё ранено? Эй, лошадка. Походу, очень сильно упали. Откуда-то. А, ты еще и я упал. Нормально. Эй, всеотец, ты где там? Два стражника. Викарий. I found them, Monsignor. Pardon me? Че, с глухой, что ли? Really? And who are they? The Bauer family and their entire household. Well, I expect you to give me some evidence. In the last few days, I found that place the captive heretic talked about, and I found a family cross there. It took a bit of asking around, but I learned it belongs to the Bauers. Their farm isn't far from here, to the north. And then all I had to do was go there and do a little spying. What of it? What did you hear? Ничего подозрительного. Иноверц. Что за иноверц? They were afraid you'd come for them. Some of them were talking about leaving the farm. Seems they're of another faith. A different faith? Where did you get that from, my boy? There is...
Yes, I'm sorry, Monsignor. I didn't express myself well. Монсеньор. You're forgiven, but be careful what you say. A little remark like that could draw the kind of attention you really don't want. Yes, and it was the normal Lord's Prayer. Just at the end, they begged God, if you'll forgive my saying, to rid us of that devil in Rome. God forgive those poor souls, for they know not what they do. Then they had a discussion. Mrs. Bauer seems to want to confess to it all, but the others were trying to talk her out of it. Confess? A heretic who wants to confess? There'll most certainly be more to it than meets the eye. She seemed pretty determined. Never trust the word of a heretic. They're the devil's vessels. Remember, he tries his tricks through them. I'll bear that in mind. Well, that will probably suffice for me. And for your devotion to Mother Church, you deserve a just reward. О, бабки. Thank you, Monsignor. Now please excuse me. I need to arrange for their arrest. Of course. See you later. 425 грошей. Хорош. Так, что мне надо? Лошадка. Вон ты где. Пану Ганушу, да? Так. Что там, кто-то экшона, да, хотел? А, через ледичку. Гануш. Бей вожака в лагере. Ну да, можно потом туда сходить. Yeah. Где вы там? Что, не передумали, что ли? Ну ладно. Я думаю, помахаться. Ну ладно, в следующий раз. Пойдем зачистим лагерь. One a minute. Ну, что стоит болтать, отстань нахер. Я еще даже не доскакал. Я думал, это ледечку. Это не ледечку. Вот ледечку. Тормози. Так, ну да, по этой дороге.
Ой, собачка, вон лагерь. Спасательный шнапс 3. Ладно, сохранимся. Пьянство. What's that? Один Джон Уик выехал за мной, блин. Я здесь. Блин, вас двое, да? Нечестно нахер. Так, -1. Давай. Ах ты, сучка. О, добить. Бай-бай, бич. -1. -2, точнее. Что здесь? А, моя лошадь. Ухо разбойника. Такой сечетой лагерь. Ну, вот чуть-чуть экшона. Нахер ты его взял? Брось. Каку, брось, брось. Мясо благородного оленя. Верный други. Убирай давай. Очень сложно, не откроем. Херово. Поесть из котелка. Отравить вин... О, можно винцо отравить. Типка. Ну, зато скорость у моей больше, чем у этой. Где ты? И готово. Все, можно сюда скакать, бежать, мчаться. Сдавать оба задания. Не, ну по сути же мы избавились от этого патриарха кого-то там. Избавились. А каким способом? Ну, это не важно. Все способы хороши.
Херово. Хуже, чем мой. Здорово, чувак. I've taken care of the cat. Where's the proof? Here it is. Pleased to hear it. It looks like your work is done here at Ratai. I haven't heard of any other. Все лагеря. We may finally have some peace and calm. Thank you, Captain. I have no fear of idleness. I've sent word to Captain Robard. They're expecting you at Talmberg. The human hordes rampaging through their woods. Well, Captain, I'll set off immediately. Glad to hear it. Кочевники. I have some. Let's see. Quite a collection. Что за связка ударов? You need technique, but using skilled moves is no easy matter. No miraculous strikes you can learn that will ensure you win every duel. You've got to work those techniques into your combat, force your opponent into a position you want him in, and then attack unexpectedly. Ай-яй-яй. Больно. I strike from overhead, then slash from the side, and back swing low down. So you expect me to strike from below, but then I turn the sword and strike you with the other side. Once more. Defend. Да в смысле я шу это нажимал? Strike from above, then from the right, then slash. The strikes have to follow quickly, one after the other. As soon as one lands, you start the next. You have to keep exactly to the sequence, otherwise it won't come off. Slash from above, slash from the right, slash from below. Go! Good. Again. О, ни хрена получилось. That's it. Try it once more. No, no, no. You have to strike me 3 times. 3 times. Try to catch the rhythm. As soon as one blow lands, change the target down and strike again. Right away. Don't stop. No, no, no. You have to strike me 3 times. 3 times. Good. All right. You can learn lots of similar techniques with every weapon. Train and practice. Да-да-да, хорошо. Сюда. God be with. Can you teach me? Certainly. 10. Well, I'd like to. Certainly. I'd like to hope. First, you have. Мало еще. God be with you. Ну ладно, нет так нет. Так, чё этому, да? Пану Ганишу надо все рассказать. Пан Ган. Where are you? Блять. Притормози. Стой. Только не... Только куда? Где? Чё? Стой. Greetings. It's all sorted out, sir. You've no need to worry about the vicar anymore. Excellent. Some good news at last. I've heard some pretty wild rumors from Uzis. So what happened there exactly? Maybe this will surprise you, sir, but there really were heretics in Uzis. Are you telling me the vicar didn't come to stick his nose in my possession? Нет. I don't know about that, but he definitely suspected there were heretics hereabouts, and he was right. О, ни хрена хромакей. Здорово. Сейчас починю. Did you catch them? I told the vicar everything, and he had them arrested. They should be on their way to Kuttenberg by now. And the vicar's gone with them. It No. gives me no pleasure to know he hit on something here. It gives him every excuse to return. But it's certainly good news for the moment. Давай бабки. Anyway, Henry, thanks for dealing with that vicar. You pulled a thorn from my side. Here's a little. Thank you, sir. Good luck then. Меч Святого Михаила. 375 грош. Спасибо. Вебка. Хромакей. Вот так вот.
Так, подожди, вон у нас тут есть этот. Скажи, я скажу. Кузнец. Так, значит, поторговаться. О, мне дали лучше меч. 63. 59,3. Ну ладно, все равно поприкольнее, чем мой. Че, ничего нету, да? Ладно, погнали. Верный друг, не скучай. Состояние торговца 1,5 косарей. Это 79. Поторгуемся. 410. О, ни хрена себе, ты даже купил. Благодарочка. Так, а что там у тебя есть? Панский. Воинские подковы 1,4 косаря стоит. Ох, 4,6 у меня. Что-то дает прочное состояние, вес. Херня, короче. Yeah. Посмотрим, что у нас сейчас есть у этого. Поторговаться. У меня лучше. У меня лучше. О, еще можно панцирь, кстати, купить. Пять, 6. А, торс. Защитить 29, 31, 15. Ладно, где там панцирь этот? В приоритете бы, конечно, это. Вот это бы вообще купить. — 30, 32, 15.
Опять 6. Может, еще накопить, а? Чтоб уж сразу же. Ладно, давай. Ага. 4-4. Руки. Не, надо по-любому эту покупать. Сейчас еще поторгуемся, еще скинем. Agree? Well now. Сучка, всего на 60 скинул. That's a so- — 15. Вау. Даже торговаться не буду. Пойдет. Baked goods fresh from the oven. Come and get them. Так, что у нас там по хо-хо? По следу. Кочевники. Что-то там. А с чего ради у меня вся карта открыта? Я что такого прочитал? Что это за город? Что это такое? Скалица. Скалица. Так, ладно, сделаем 2 минуты перекура и продолжим.
Так, тут подумал, короче, надо по сокровищам походить, проходить, поскакать. Погнали в одно место. Давай, скачи. Один 8. Нормально, пойдет. Тык-дык. Так, что по этой дороге? А, ну понял. Я там банду одну расхерачил. Рядом там место есть. Пойдем там посмотрим, что есть. Конечно, это неправильно, но с помощью ютуба их находить. Но что поделать. Чуть не туда бегу, ну ладно. Не так побежал, точнее. Да блин, где тропинка? Вот тропинка. Да ладно, все, успокойся. Тишина и покой. Тут лагерь. Опа. Хочешь махаться? Давай, давай. На тебе по башке. По твоей черепушке. Ау. Заберем все. Где твой меч? Чувак. Друг наемник. Хорош. Почти разбитый. Выкинуть. Хотя нахрен я выкидываю. Стоять. На лошадь закинем. Заяц. Заяц, волк. Заяц, волк. Ну так, какой-то придурок решил на меня напасть. Что там долго? Ой, я не туда скачу. Курлык, курлык. Давай тут. Интересное местечко.
Открыть замок, чего-нибудь. Есть. 200. Модные. Нормально. 54. Модные туфли. Главное самому это не пить. Колыбельное зелье. Модные туфли. Лол. Вот что вечереет, надо поспать. Пишите в лагере и поспим в этом. Ничего нету. Спать. Спатенький. Надеюсь, меня никто там ночью не ограбит. Давай, ложись. Чё там? Нормальный сама... Чё там болтаешь? О, энергия соточка. Нормально. Навестит... А, Терезу надо навестить. Любовь нашу всей жизни. Поесть из котелка. Ледечку. Так, погнали в город, там продадим все, что понабрали и это. Там надо одно задание выполнить, узнать. Ау. Перегруз. О, броник. Что, закрыто, что ли? Здорово. Почему он стал лучше? Алло. Алло. Так-то на один. Давай лучше так.
Подожди, я что-то продал, то что... Не, вроде ничего такого не продал. Показалось. Угу, see you later. $991. Ух. Ну тут надо, сам Бог велел торговаться. Вот так. Плюс 1020. Хорош. Оружейник, здорово. Поторговаться. Две сотни. 220. 210. Ни тебе, ни мне, да, как говорится. Умыться. Ладно, погнали по основному сюжету. Ледечку. В ледечку. Сейчас под... Ледечку, да? Ты кто такой? Рихтер. Вонючка. Riki? You mean Hinek, the courier's son? Maybe. Do you know where I might find him? Well, he's not usually around here. Try asking at his home. But I hope you've got a thick skin. The old courier ain't exactly charming. So you know this Hinek. Can you tell me something about him? Well, not much, I confess. Most of the village folk avoid him like the plague. Why's that? Well, no one with a nose likes spending too much time around tanners. And that Riki keeps bad company. I've never heard a good word said about him. What can you tell me about the old courier? He's as cantankerous as a hog in a thorn bush. He won't talk to anyone. Why do they call Hinek Riki anyway? He's a tanner, isn't he? If you're ever downwind of him, you'll understand. Tanning isn't a trade for the weak of stomach. True enough, but not every courier gets cursed with a name like that. Well, Hinek's nature's no sweeter than his smell. Why has he got such a bad name? Well, like his old man, he doesn't talk much to anyone, and then he's always skulking off somewhere. I heard he got a taste of the pillory in Ratai for thieving, and in Neuhof he got boozed up in the alehouse with his cronies, and they beat up some merchants. So a bit more than high spirits. Just so. We're all honest folk here, and we've no use. Don't tell me there's... Well, he's been seen around with one of the bathhouse wenches, Adela, I believe. Назад. Закрыть. Так, то есть кто? Говорит, с батей. Пошли с батей вонючки поговорим.
Да ладно, что ты устал уже, что ли? Вот, да, это место. Батяс. Здорово. Здорово, заебал. Jesus Christ be praised. I'm looking for your son. Any idea? I don't know. Don't you at least know where he usually goes? Hinek shows up at home once in a... А. Your son is about to get into deep shit. I'm trying to find him so I can warn him. That's nothing new. But this time his neck's on the block. He got mixed up with some very dangerous people. I have to find him. All right. Oh. He was here a few days ago, but he left right away. He looked like he was in a hurry. And you don't know where he went? I've got an idea, but I don't know where it is. Есть догадка, ну какая догадка? Hinek makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. Well, it's not much to go on, but it's better than nothing. Thank you. Don't you have any clue at all where his hideout? I really don't know nothing about that. How's that? Because every time he brought some hides for tan... He had money because he sold the stuff right away. I suppose. He never kept any of his... Do you know who he sold it to? No. All right. What more do you know? Nothing. I know he didn't talk. How much time did he... Well, he came and went... So he probably went through... I reckon. What do I... I'd like to talk... I'm very busy. Do you at least... As far as I heard he's... Maybe. Ладно, хватит с тобой болтать, мне там красноречие прокачалось. О, характеристики, вот это я хотел прокачать. Характеристики. Так, где там его девушка? Купец. Ты да, купец. Корчмар. I want to ask about the courier's son, Hinek. But ask someone else. They have nothing to do with me. They only drive my customers away. Really? I heard a different story. I heard the two of you do business together. Who are you, anyway? A friend of Hinek's. He's gone missing and I need to find him. I don't know where he is. But if you find the bastard, tell him he still owes me some goods. О. I don't give a damn what deals you've been doing together. I won't tell anyone. I just need to know where Riki is. It's urgent. What have our deals got to do with where he disappeared to? More than you think. It's likely Riki is hiding out at his poaching lair. And believe me, it wasn't hard to find out who was buying game from him, and it's even easier to go to the castle and tell them. Poaching's a crime. Браконьерство преступление. All right. But give me your word of honor. You won't tell anyone about our deal. You have my word. Да и слово. So, what do you want to know? О, наконец-то. How much game did he bring you? Not much. A few pieces. There's no great demand here. Sometimes the gentry has something, otherwise it ends up in sausages. Дичь идет на колбасу. I hear Hinek has a hideout in the woods he uses for hunting game. Do you know where it is? Not exactly. That is, I don't know where it is at all. But? No. But I happen to know it's a dark place, a cave or an old mine shaft. How do you know that?
Whenever Riki was going poaching, he always came to me first for candles and lamp oil. He brought the game skinned and gutted, so we had to have a light for that. And do you know Где же находится старая шахта? There's a few of them around. And there's one on the opposite bank, a short way off the path leading from the forge to the west. Then there's a mine gallery to the east of the village, up in the woods above the cliffs. And I heard there's one shaft on the headland close to the water. Thank you. You're welcome. Watch you don't break your neck, though. It's rough ground, and you could easily fall down. Трещиновые породы. Ладно. Good luck to you. Бах. Погнали искать. Хотя надо же с этой еще поговорить. С девушкой. Сашка. Сашка. Эй, девушка, красавица, ты мне очень нравишься. У меня есть 3 звезды, а 4-й будешь ты. Эй. Что такое? Я хотел покупаться так-то, алло. Здрасте. I'm at your service, sir knight. Farewell. Блин, я ее пробежал. Лол. Вы так похожи. В одном белье. Отдела. Good afternoon. I heard you've been seeing Hinek, the tanner's son. So what? Come to preach at me, have you? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men? Ничего подобного. That. It's just that you're the only one in the village who sees Hinek, so I came to ask you about him. Aye, I've seen him often enough. I don't know what I could tell you about him. Где Гинек? Where can I find Hinek? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do that often? From time to time. What the hell does he get up to then? I don't know. Врешь ты? 8 плюс 3. Давай пробуем. That smells fishy to me. What do you mean? There's no law against it, is there? With all the footpads, looters, cumans, and God knows what other vermin around, it's not the sort of thing an honest man would do. But Hinek doesn't have anything to do with those people. А с кем я? Then what does he do there? I don't imagine he's gathering mushrooms. Грибы. Это грибы. No. More like hares or other game. So Hinek is a О, poacher. общий уровень That's no плюс. surprise. Well, he was never much of one for an honest trade. Do you know exactly where he goes? Maybe he has some favourite spot he might have told you about? He said he has some hideout in the woods, but he didn't tell me where. Когда ты его видел последний раз? A few days ago. He came to me late in the evening, drunk. And that's Drunk. unusual? I never saw him drink much. He always came to me sober. So he was acting strangely that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He kept prattling on and didn't seem to care about you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Can you Что он remember сказал тем anything he вечером? said that evening? Oh, I'm not sure. He Любовь. went on about some fellow called Lubosh who died. That he was regretting he ever got into it, but he never said what it was. And that it wasn't worth it for the money. Aye. And then he was talking about the money. That was very odd. Money, 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 money. What did he say about the money? Just that he had a pile of it hidden behind his house. I see. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave. Or he'd go with me and we could get married and such. Oh, just poppycock. За домом есть грош? Did you go there for a look? No, I've got better things to do. Obviously, he made it up. Yes, I understand. Did he tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his father's small holding in the western corner. All right, thank you. Сейчас пойдем заберем.
I found out that Hinek goes poaching in the woods and he's got a hideout there. What do you know about it? Давай болтай, я знаю. Hinek has much bigger problems than being caught poaching. And you're not involved in it anyway, are you? No, I'm not. It's true he used to go hunting in the woods sometimes. When he came back, he'd usually come to me. That's all. How did you know he'd been to the woods? He always talked about what he caught, and he never came to me at other times. Probably didn't have the money for it. Do you know who he sold it to? He never told me straight up, but who... For sure. Do you know what route... I think he... Good. Is it true? What? Other whores would... The other bath. So you only... Both of us. There's nothing more? No, nothing. May the Lord watch over you. Рад с тобой болтать. Так. Найти тайник вонючки. Пошли найдем тайник вонючки. Хе-хе. Скоммуниздим бабки. Бабосики, ребятасики. Бацак. Девятый уровень, отлично. Дуванчик. Да, блин. Я уже думал, застрял. Бла. Крою лошадиная овечья шкура. Не то пальто. Сесть. Что тут было? Мастинг лопаты. Сейчас будет. Надеюсь, батя сегодня не будет против. Украсть гроши. 115 грошей. Прочный гамбезон. Так, тут все, да? В смысле? Ты застрял, что ли? What the hell was that? Я не знаю, вот the hell is that. Собачка здорова. Пойдемте на букву Б сначала сходим. Или Б. Ну, впрочем, туда. Дикарь активирован. Я ехал прямо, я просто ехал прямо. Так,
Кто бы то ни был, выходы. Пещера. Это грибы, это грибы. Пусто. Пусто и не густо. Поехали на букву Д. Я. 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 Угу. Речку, которую я не переплыву. Ну ладно. А блин, что ты там застрял? Снова здравствуйте. Я. Буква Д на барабане. Эй-хей! Где-то, милый мой, потеряла силы я, ты приди первою весной. Сазавские леса узнал, где я находится. Блин, я застрял. Я. Бывает тык-дык, ты мой тык-дымский конь. Вау. Тихо, не убейся. О, пещера. Кстати. Daniel Wetters. И тут пусто. Только ЕФ осталось. Да чтоб тебя ты, блин, перелипла к нему, что ли? Заяц, волк, заяц, волк, заяц. Потихонечку, помаленечку. Это еще лошадь, что расхерачим будем без лошади. Я. Натурлих. Интересное место. Чекнем. Это же где? О, не туда вообще побежал. Ля-ля. Крапива. Мистер Скилл. Пчел в шахте, обидно. Ну, можно было бы и спасти, но тут не угадаешь, если только это второе плюс треть. Вторая игры. Нет, первый. Первый трай.
Да чтоб тебе. Бедняжка вылезти даже не может. Так, не спойлерить, пожалуйста, только. Тропинка. По горам, по лесам прямо едем мы. Туда. Вонючка, а ты где? I see you. Точнее, I know see you. It's me, Johnny. Нормальный заход. Где там нормальная парковка? А вон спит. Ты в развалочку идешь просто. В смысле в развалочку? Я скакал как мог. Здорово, вонючка. Пощады. Damn it. He won't hold out for long. Help me. Please. Help me. Что с тобой? Встал. Давай послушаем. Чё тогда? Тебя не убили? Скрил. No. I'm looking for those bastards who attacked Neuhoff. Where can I find them? They've got a camp. Where? Come on, tell me. I don't know. I've never been there. So how do you know about it? Who told you? My mate. Это. Timmy. He was there. But they might have got him by now. Where can I find him? He works at the windmill by Miriam. Архоедов. Killed him already. What can I do with you now? Help me. Please. Help me. Help me, anyone. Тебе уже не поможет, ты уже заслужил свою судьбу. А как мне не помочь-то ему, алло? Как я ему помогу-то? У меня нет третьего варианта. You're a thief and maybe a murderer. You deserve to die in pain. No. Please. Чувак, я помогу. Here. Please. Не успел только добить. Интерактив, все дела. Подожди, а где у меня? А, повязки, да, у меня есть. Ну, чтоб не мучился. Ставим 9 грош. Да, и рядом с трупом поспать можно. Почему бы нет?
Расспроси намеренница насчет Пето. Пошлите к Пето. Yeah. А что надо было делать, чтобы успеть? Ну вот, по сути. А, кусты, блядь. Кусты меня сожрут. Надо было быстрее искать вонючку, что ли, надо было? Или бежать сразу на это место? Или вообще чисто это, скорее скажу. Дали точки на водку. А, ну лес. Ну да. Значит, надо было к нему сразу же бежать на эту точку. Ну да. Людик, здорово. Так, кто, что тут, смотрящий, кто у вас тут? Пето. Ты Пето? Христианин. I hope I can be of help to you, Knight. Рыцарь. Do you know Timmy? He's a big man and, A complete numbskull? Aye, he works here. Or he used to, I'm not sure. He vanished a few days ago. Far as I know, no one's seen him since, but try asking his sister, Mirka. She works here too. Good luck to you. Мирка, ты где? I'm looking for a colossus by the name Гигант of Timmy. Колоссус. I heard he works here. I don't know anyone like that. 8-4, 8-4. Хочет его убить. Someone wants to kill him. I have to warn him. My God. So it's true then. That idiot's got himself mixed up in something dangerous again. Красноречие плюс. But not here. We'll talk round the back, behind the mill. Пошли за мельницу. На сеновал. Поваляемся. Давай, шевелись, женщина. Ну, глаголь у меня. Истину твою. Here I am. So, why all the secrecy? What do you want from Timmy? Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. Why do you care so much? He's my brother. He's not very smart, you see. And he's always getting led astray by his noble friends. And now there's some right peculiar characters looking for him. Who are they? I don't know. But they look like cutthroats. And they said some strange things. But I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him anyway. Tell me where he is and I'll take care of him. Меч там, кого-то там, чего-то там. He's hiding at the Colburn farm over by Merhoyed. О, здорово, мужики. Чё надо? Четверо. Да, неравный будет бой. Feeling you're looking for someone here. I'm looking for someone too.
Может, мы поможем друг другу? Не сомневаюсь. Расход их. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. I'm afraid I don't know anything about him. That's a shame, a crying shame. I take good care of people who help me. Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a smart fellow like that at the camp. You have an encampment somewhere? Well, sure we do. And no shortage of coin if you're ready to earn it. Where is it? All in good time. First, prove we can trust you. Help us find Tim. Есть лучники. Ну, давай попробуем. You don't know when to give up, do you? The one who has the upper hand does as he pleases. Boy. True. Only you don't have the upper hand. Ай-яй-яй. Give up. В смысле? Ай-яй-яй. Да свалить нахер с дороги. Да стоп тебя. Да, блин, где? Кто? Не вижу. Давай. Ага, понял. Curse it! You'll die for that. На нахер тебе по шее. Так, стопэ. Чё так разогнался? Давай, бей меня. Touch me. Ух, это было жестко. Мышное пропускание удара и парирую. А? Работает парирование, окей. Щеголь. У меня, знаешь, что за оружие? Меч Святого Михаила. А, понял. Благодарствую. Мне его по заданию дали. Какому-то.
А, мне надо было узнать, короче, что делает этот, скажу, в Лужице, короче, приехал там священник из Праги. Надо было не узнать, что он делает, а выпроводить его отсюда. Потому что меня откуда там, из рота я попросил какой-то мужик какой-то главный. Забыл, как его зовут. И вот за это задание мне дали это. Меч этот. Ну, знаем, что это хоть за деревня такая. Мархоеды. Барышник. Их ты. Как он не застревает что-то? Бокалейщик. И все, да? Ну ладно. Дикарь. Примирительный крест. Здрасте. Пето. Здорово. Эй, Пето. А там, говорит, в Тиме? Не. Уже встретились. Ну да. What do you want? It wasn't me. I didn't. I mean, shit. I saw what you did at Neuhof. What are you talking about? You weren't there. Тебя там не было. Забрался, чувак. You were there with Limpy Lubosh and Riki. I heard all about it. What do you want from me? Your mate Hinek told me about a whole camp full of those horse huns. And I want to find it. I need to find it. Yeah, but why should I trust you? Я тебя не сдам. I'm not stupid. You might be one of them. Pretending to not be one of them. Trying to catch me out. I won't tell you nothing. Why would I be trying to catch you out? For Christ's sake, man. They crucified Limpy Lubosh in Ujits. What the hell are you trying to pull here? Shit. What will I do? Давай рассказывай, что было на самом I деле. don't know where their camp is. That's a load of horse shit. Hinek told me you were there, and that Pius warned you to keep your mouth shut. You must know something. Well, once I was there with them, yeah. Only I was pretty drunk, so I'm not too sure. Try to remember. It was in the woods. In some kind of woods. You know, with trees and stuff. There were some wrecked houses there, Пояснение, блин. in the woods. A church. There was a church there. Kind of a broken one, though. Oh, great. Thanks a lot. Now it's all clear to me. Do you remember which way you went? It was straight north from Talmberg. When you go uphill from the castle, there's a path there round some barns, I think. It leads to the woodcutters' camp. If you go further on past the woodcutters, you come across this abandoned house. Can't miss it. Выглядит как дом, но Looks like a заброшен. house, only abandoned. Go to the left there and carry on till you come to this clearing.
with a big beech tree. Or was it an oak? You go left there again. There's this narrow path, and you go straight along there. Sometimes it splits up. You just keep to the left until you come to a crossroads by this big Большим flat плоским rock. камнем. You keep straight on there. After a while, you'll see a bridge. And it's right there. Easy as you please. Вообще легко. But you won't tell Лево, 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 короче. You promised. Oh no, bugger. I meant to make you promise. But I forgot. Ты же You took должен part in that признаться. massacre, Timmy. People got killed and the farm was burned down. You can't expect to get away with it just like that. Come with me to Ratai. They'll know what to do with you there. No, no. I won't go anywhere with you. They'd hang me. What do you expect? That you can join a gang of robbers to go thieving, murdering and burning and nothing will happen to you? Come with me, and at least you'll die like an honest Christian. Never. You might as well kill me here and now. That can be done too. Ever since that attack on Skalitz, I've lived in fear. You know I have to go from Miss. Had enough of life, have you? Так, стоп. О! Здорово, мужик. Здоровый, но... Здрасте. What are you up to? Thief! Guard! Come here quick! There's a thief over there! Ой, извиняюсь. I see a thief! Guard! Yeah. Ой, извиняюсь. Ой, извиняюсь. Я нечаянно. Я думал, вы не увидите. Когда я говорил пропускать дороги, я забыл поменять булавы. Да ладно, нормально. И так нормально, и так победили. Мрхоеды. Пойдем к кобыле. Рацку кобыле донесем. Все такое. Че, сдаюсь. Someone saw you. This definitely won't. 60 монет. 9 плюс 14. Уф. Ладно, заплатим. All right, just make sure it does. And hand over. Сучка. Пан, вставай давай. Greetings. What do you need? I have some news about the investigation. Новости насчет расследования. Tell me. I went to Uzhit, where they told me I could find Lubosh, only someone had murdered him. It seems they're trying to cover their tracks and get rid of witnesses. Indeed. The whole affair is becoming ever more suspicious. Have you any further clues? I found out about another one of them, a crony of Limpy Lubosh's. They call him Riki, and he comes from Nadechko. You're doing a good job, but you need to be careful. Have you found this Riki fellow? Коротышка. I'm afraid my news isn't good, sir. I might have expected as much. Tell me the worst. This Riki fellow was hiding out in the woods, and his former accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosh and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering whoresons weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is, they have an encampment in the area,
and they're getting ready to make more trouble. Sacra. Anything else? That's all I found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. About that encampment, sir. What is it, lad? I found out about the camp from another of the bandits who deserted. He's called Timmy. Big fellow, but more brawn than brain. The camp is an abandoned village in the woods to the west of Talmberg. Good work, lad. Have you been to check it out? Do you know how many of them there are? I don't know much apart from where it is. We really need to find out more. Could you go back there and try to discover anything that could help us in the assault? The more we know, the better. Чем больше And знаем, if you тем could лучше. carry out some sabotage while you're in there, it would be invaluable. But don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. Certainly, sir. Я попробую. That is, I'll do what I can. That's what I like to hear. You'll be our eyes and ears, lad. Our success will depend on what you find out. Go, and get back here as soon as you can. Meanwhile, I'll muster my men. I'll find out what I can and be right. Take care. Начала игра разбойников. Что надо? Паноцикл. Так, сделаем перекур 2 минуты и продолжим. Сейчас приду, не уходите.
Продолжим. Куда мне? Через Таунберг. Проскачем так. Ёп, ты ж налево. Я сохранил игру. Ну ладно. Что-нибудь по бабкам-то? 3,5. Нормально. Дрова всякие. Развилка с разрушенной. Большим буком. Походу прямо. Ни хрена не видно. До свидули. Опять налево вроде бы. Так, не торопимся. Так, дальше должен быть перекресток. Угу. Вроде правильно бегу. Скрытно нанести вред. Можешь поджечь стрелы. Саботаж. Так, ладно. Закончим наш стрим на этом. Сейчас подохну чуть-чуть и через часа два где-то продолжим стрим наш. Запущу еще один стрим. Так что всем спасибо за внимание, кто был на стриме. Всем, кто будет смотреть запись, вам тоже большое спасибо. И если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока-пока, до новых встреч.